সামনে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থাকবে কি থাকবে না? অথবা আমরা যেভাবে অ্যাজ এ হিউম্যান আমরা যে যন্ত্রের সাথে যেভাবে ইন্টারেক্ট করছি, সেটা কি সে আগের মতো থাকবে কি থাকবে না? এর পাশাপাশি আমরা যেহেতু অনেক লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল, বিশেষ করে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এর একটা বড় অংশ হচ্ছে গিয়ে এই লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল। মনে আছে যে এই বইটা যখন আমি লিখছিলাম গত ৬ বছর আগে, এই বইটা লেখার সময় কিন্তু এই লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা ওয়ার্কআউট করেছি। হাগিং ফেইস এবং অন্যান্য সবকিছু নিয়ে কিন্তু আমরা যখন ওয়ার্কআউট করেছি, আমরা দেখছিলাম যে কিভাবে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলগুলো আমাদের ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং মানে হচ্ছে গিয়ে আমরা হিউম্যান কিভাবে যন্ত্রের সাথে ইন্টারেক্ট করি, সেটা নিয়ে কিন্তু আমাদের অনেকগুলো আ আমরা রাস্তা পার হয়ে এসেছি যে হিউম্যান মানে দিন শেষে কম্পিউটারকে যদি আমরা এভাবে ভাবি যে কম্পিউটার হচ্ছে কি একটা কামলা। মানে কম্পিউটারকে আমাকে কাজ করাতে হবে। এখন কম্পিউটারকে যদি আমাকে কাজ করাতে হয়, কম্পিউটারকে আমাকে প্রপারলি ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে। সেই ইনস্ট্রাকশনটা আমি কিভাবে দিব? সেই ইনস্ট্রাকশনটা আমরা হয়তোবা একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে দিতে হবে। এবং সেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ একটা কম্পাইলারের মাধ্যমে মেশিনের সাথে তারা ইন্টারেক্ট করছে এবং সেখানে আমাদের যে কম্পিউটার সায়েন্স আসলে কিভাবে ইভলভ করেছে এবং সেখানে ম্যাট ওয়েলস উনি হার্ভার্ডের একটা CS50 তে উনি একটা টক দিয়েছিলেন। ওখানে উনি বলেছেন যে কম্পিউটার সায়েন্স মানে উনি যেটা বলছেন কম্পিউটার সায়েন্স ইস ডুমড মানে কম্পিউটার সায়েন্স ইস গেম ওভার। মানে এই ব্যাপারটা কিন্তু উনি বারবার বলছে। বাট অ্যাকচুয়ালি আমি অত এক্সট্রিমে যাব না। বাট উনার টকে আমি কিছু জিনিস আমি আ দেখেছি যে, যেই জিনিসটা আসলে আমাদেরকে ভাবায় এবং আমাদেরকে ভাবতে আমাকে ভাবাবে আরো যে, কিভাবে আমরা সামনে কম্পিউটার সায়েন্স বা এটা নিয়ে আমরা ডিল করব। সো আমি যদি শুরু করি উনার টকটা যদি আমি শুরু করা দেই, তো এখন আমি যদি দেখি যে উনার টকে শুধু ওই চুম্বক অংশ যেই অংশটা আমার আম আপ আমাদের জানা উচিত যে এই যে কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এটার ইভলভ যে হয়েছে গত ৫০ বছরে এর ইভলভটা আসলে কোথায় হয়েছে? কতটুকু হয়েছে? আসলে কি হয়েছে কিনা? নাকি আমরা এতদিন এই কম্পিউটার সায়েন্স ডিগ্রিটার এই যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আসলে আমরা ভুল শিখছি। মানে এই সবকিছুই এখানে উনি কিছুটা ক্লারিফিকেশন নিয়ে এসছে। তো ওখানে উনি হি ইস কাইন্ড অফ লাইক এক্সট্রিম। বাট দেন আমি মনে করি যে আমাদের এখানে কিছু চিন্তাভাবনার একটা ব্যাপার আছে এবং আমি সেটা নিয়ে আজকের আমি আলাপটা করছি এবং সেখানে আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই সেটা So I'm here to tell you that the field of computer science is doomed, okay? And I actually kind of mean this, although I'm going to put it in somewhat humorous terms, that if you think about computer science, what is the field about? What does it mean? Where did it come from? What's the core idea of it? It's the idea of taking an idea, an algorithm or a concept or a data structure, and translating it into a program that can generally be run by like a von Neumann architecture machine, right? Okay, so that's computer science in a nutshell. The problem is that the goal of CS has always had this kind of core fundamental assumption or axiom that is that the programs that we're all talking about here have been implemented, maintained, and have to be understood by humans. Right? That if I print out the code for a program, some human, maybe not everyone, but at least maybe the person who wrote it, if not someone else, can understand it. Now here's the problem, right? Humans suck at all three of these things. We're terrible at writing programs, we're terrible at maintaining them, and we're absolutely terrible at understanding them. So what does that really mean for the field? So I want to make this claim that 50 years of research into programming languages has done effectively nothing to solve this problem. We've been at this for a long time. 50 years is a long time. And we keep inventing new languages and new programming concepts and new abstractions and new data types and new proof methodologies. But none of the stuff that we've developed in terms of tooling or languages or proof techniques or documentation or linters has actually solved this problem. And I don't think another 50 years is going to solve it.
I উনি think যেটা we've বলার চেষ্টা করছেন this যে ৫০ idea বছরেও কিন্তু of কম্পিউটার building ল্যাঙ্গুয়েজে automated সেভাবে tools to help ডেভেলপমেন্ট আসেনি humans এবং write better সামনের ৫০ software বছরেও কিন্তু সেরকম has played itself out. ডেভেলপমেন্ট আসবে সেটাও কিন্তু উনি চিন্তা Now, if you করছেন না। disagree with me, let's just take a look at kind of the history here. So let's rewind the clock all the way back to 1957. This is Conway's Game of Life implemented in Fortran. I don't remember which dialect of Fortran this is, but you know, Fortran came about in about 1957. I just claim this is এবং really এটা hard to understand. আপনারা বুঝতে পারছেন যে ইট ইজ সো I claim ডিফিকাল্ট that you can't look at ইভেন this ইট and ইজ সো unless you had ডিফিকাল্ট টু some ইভেন idea of আন্ডারস্ট্যান্ড, the intent of the যেটা অনেক সময় programmer, what পাইথন the hell অনেকটা does ইজি this করে নিয়ে do? এসছে। You could work it out. You could spend some time reading it. You could probably আমরা ঠিক understand it with some effort, ফরট্রান but it's not নিয়ে যেভাবে trivial. আমরা It's not চিন্তা straightforward. করছি সেটা কিন্তু অতটা স্ট্রেইট ফরওয়ার্ড না। Okay, এটা so we অনেক tried to make অত ইজি programming না। easier. We came up with something Programming called language to BASIC be in easier. 1964. This is not the original BASIC BASIC was my again. It's first had many programming dialects language যখন because আমার obviously the একটা first one wasn't Commodore good enough. 64 We had to keep পিসিতে আমি improving the অ্যাক্সেস পাই। language. তো This is the তখন same আমি কিন্তু program বেসিক in দিয়ে BASIC. আমার প্রথম দিকের I প্রোগ্রামিং গুলো don't করতাম think আর কি। this is It was any easier easy to understand. but still Okay? difficult. I could spend some time reading it and convince myself that it does a certain thing, but it's quite challenging to get. So then we came up with APL. এটার জন্য This is স্পেশাল Conway's কিবোর্ড game of লাগবে, life in যে APL. কিবোর্ড আমাদের কাছে এখন নাই। I would say raise your hand if you understand this, but I know there's probably a few people in the audience who do. I don't, right? This is a programming language so complex you needed a special keyboard to type it. Okay? But this is what we thought was the practice of developing programming languages back in the 60s, was this. Certainly it doesn't do the job. All right, well, I've been talking about stuff that's kind of old-fashioned. Let's go What to about Rust. the new hotness? Let's talk about Rust. Everybody's programming in Rust. It's the latest and greatest thing since sliced bread. I spent 2 years running engineering at a startup that was completely Rust-based. I ran a big team full of Rust developers. I actually learned Rust myself, kind of. This is the same program in Rust. I don't make heads or tails of this. It is incredibly hard It is difficult. to write আপনি programs বুঝতে পারছেন যে that are easy to understand, এটা easy কি to আমরা maintain, ঠিকমতো বোঝা easy to যাচ্ছে reason কিনা, about. বিকজ হিউম্যান মানে আমরা তো Okay? আসলে যন্ত্রের সাথে যোগাযোগ করব So that's যন্ত্রের the ভাষায় kind না, of আমরা state of the যোগাযোগ art. করব This is where আমাদের we've gotten in ভাষায়, 50 years natural from language Fortran processing. to this. And I just want to make the claim that this is not going to work. 50 Okay, বছরে we're কিন্তু done. খুব একটা ডেভেলপমেন্ট Game হয়নি। over. So what's next? Well, this is how I write code today. যেটাকে আমরা বলছি প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং। This is a prompt passed to the GPT-4 model. And it's part of a larger program that reads in some text of a transcript that's been derived from a podcast audio feed. We're feeding the transcript into the model and we're giving it these instructions. We're saying, please summarize the following segment of this podcast transcript. Only use the information in the text. Do not, in caps. This is important, by the way. The all caps is super important. Do not use any information you know about the world. Include the title of the podcast, the name of the episode, and the names of the speakers, if known. This English statement here encodes an algorithm. It describes something that I want to do with an input data and the output data that I want, and my expectations about the kind of thing that's in the output data. So a few things to notice about this. The first thing to notice about this is I don't think anyone could ever write down the algorithm for what this is supposed to do in any existing programming language or any programming language that we're likely to come up with in the future. How do you write this algorithm? You can't, right? There's no pseudocode, there's no proof, there's no mathematical symbology here, right? The other thing to notice. তো ব্যাপারটা যদি আমি এভাবে আসি যে আমরা কি ভবিষ্যতে প্রোগ্রামিং করব নাকি আমরা আসলে এই জিনিসটা প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং মধ্যে ছেড়ে দিব, বিকজ দিন শেষে আমরা যে কাজগুলো করছি সেই কাজগুলো যদি কম্পিউটারের সাথে ইন্টারাক্ট করতে হয় এবং কম্পিউটারকে যদি আমরা এমন একটা লেভেলে ইন্টারাক্ট করতে হয় যেখানে আমি মনে করি যে
এটাকে যদি ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং আমরা যেটা বলছি যে, যদি ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংটা ব্যাপারটা যদি না বুঝি বা কিভাবে আমরা যন্ত্রের সাথে ন্যাচারালি কথা বলবো, ন্যাচারালি যোগাযোগ করব, যন্ত্রকে আমরা ইনস্ট্রাকশন দেব। বিকজ ফিউচার ইজ অল অ্যাবাউট ইনস্ট্রাক্টিং দ্য কম্পিউটার। ইনস্ট্রাক্টিং বিকজ কম্পিউটার হচ্ছে কামলা। কম্পিউটার হচ্ছে কি যন্ত্র হচ্ছে কামলা। যন্ত্রকে দিয়ে আমি কাজ করাবো। তো যন্ত্রকে দিয়ে যদি আমাকে কাজ করাতে হয়, then I should be able to I should not be hard on ourselves. মানে আমরা হিউম্যান, we should not be hard on ourselves. We should be like আমরা ন্যাচারালি কথা বলবো, ন্যাচারালি কমিউনিকেট করবো, ন্যাচারালি বলবো যে আমি এটা চাই, তুমি এটা করে দাও। অ্যান্ড দ্যাট ইস গোইং টু হ্যাপেন বিকজ আমি এখন দেখছি যে ChatGPT 3.5 এবং ChatGPT 3.5 এর টোকেন আ ১০,০০০ ১,০০০ টোকেনের দাম অনেক কম। ১২ সেন্ট বা আরো কম। তো এখন যদি ChatGPT 4 যেটাতে হয়তোবা 3 সেন্ট বা 2 সেন্ট বা 1 সেন্ট যদি হয়, তার মানে হচ্ছে গিয়ে আমার প্রবলেম গুলোকে আমি আ খুব ইজিলি সলভ করতে পারি উইথ দিস লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল। তো সেখানে আমার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার দরকার আছে কিনা? আমি মনে করি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদেরকে এখনো দরকার আছে একটাই কারণে যে আ আমার চেইনে I should be the code reviewer because code initially কোড এই কোডগুলো লিখবে কিন্তু হচ্ছে এআই জেনারেটর। এআই জেনারেটর আমাদের কোড ইন্টারপ্রেটার আছে, কোড ইন্টারপ্রেটার তারপর হচ্ছে গিয়ে আমাদের GitHub এর co-pilot আছে। তারা কিন্তু অনেকটাই একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিচ্ছে। তো হিউম্যান উইল বি কোড রিভিউয়ার এবং হিউম্যান উইল বি দ্য প্রজেক্ট ম্যানেজার ফর দিস কোড বেইস। ফাইনালি যে সে কোডটা পুশ করবে। সো কোড বেইস এ পুশ করবে। সো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের আস্তে, আস্তে ক্রিটিক্যাল থিংকিং, রিজনিং, আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং কিভাবে এই প্রবলেম সলভিং এই ধরনের ব্যাপারগুলো আ করা যায় সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের এখন ১ম জিনিসটা মানে সবচেয়ে ভ্যালুয়েবল আন্ডারস্ট্যান্ডিং হওয়া উচিত এদিকে। আ অফকোর্স আমরা এখন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্সে আমরা কিছুটা আমরা এগুলো শিখবো। বাট আমাদের ফোকাস থাকবে যে কিভাবে উই সলভ আওয়ার প্রবলেম। বিকজ দিন শেষে if we don't understand how to solve the problem, then we are no good. Even human, I would agree, human is better in like problem solving, critical reasoning, এবং অন্যান্য সব জায়গায়। So we should be able to ask many questions to us যে আমি আসলে কিভাবে একটা প্রবলেমকে সলভ করতে পারি। So সেই জন্যই আমি মনে করি যে prompt engineering is one of the way to go. বাট যতদিন পর্যন্ত আমাদেরকে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা উই শুড বি এবল টু সেল ইট, উই শুড বি এবল টু ডু দ্যাট। আমাদের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা আমাদেরকে আস্তে, আস্তে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে কিন্তু আমি মনে করছি যে যারা রিয়েলি ভেটেরান প্রোগ্রামার দে নো দ্য আর্কিটেকচার এবং আর্কিটেকচার ওই জায়গাটাতেই কিন্তু হিউম্যান কাজ করবে। আর বাকি কোড জেনারেটর বেসিক লেভেলের প্রোগ্রামিং সব চলে যাবে হচ্ছে গিয়ে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলের কাছে। আজকে এ পর্যন্তই। থাকছে তো সামনে।